So, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയുടെ ടീം ഞാൻ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഐ തിങ്ക് Sridath is actually the editor of constitutional law, and മൂട്ട് ചെയ്യാം ഒരാളെ. സന്ദീപ് മൂട്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. And Bindu ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം ബാറിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. Bindu is also part of our constitutional law team. And Divya GLC Trivandrum ആണ്. And Shilpa is also from GLC Trivandrum. And Aishwarya is CSI Institute of Legal Studies. And Abraham Joseph is from QSAT. And our supervisor is Sumita. Sumita is actually a research scholar from Government Law College, Trivandrum, and she is also a JRF holder. So, idana nammade constitution lode team constitution. I think Sridath is present. Bindu is present. Divya is also present. Abraham Joseph is here. Sir, I think we can start. Sir, unmute cheyano sir. Safi sir, unmute cheyano. Sridath undo? ശ്രീദത്തിന് നാളെ പരീക്ഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നാളെ എല്ലാം പരീക്ഷയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ. അതെ. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ welcome to all. So this is a very important subject, the Constitution of India. This subject is something which is very close to my heart because of the Constitution, importance of Constitution. We initiated LGRF. So ഒരു മിനിറ്റ്. Yes, so disturbance undo? Yes, where a voice varunundu sir. Oru 1 minute. എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരുമായിട്ട് എന്റെ വീടിന് ചുറ്റും വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മള് സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു? Yes sir, you are audible. Yeah. Thank you very much. So actually this subject is a very, very important subject as well as
not only in point of view of a competitive examination, but also this is a very, very important subject as far as Indian citizens are concerned. So my topic, um, uh, first of all, without any other intervention, I am uh, going through this subject. My topic is actually the preamble of the Constitution and the fundamental rights. എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം? The preamble of the Constitution and the fundamental rights. ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പറയണ്ട, ബട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളത്. ഈവൻ ജസ്റ്റ് എ വേർഡ് ഈസ് ഇനഫ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളത് എന്താണ്? So Sharon said is the key to the Constitution. Okay. Sharon say Abraham is a reflection, the intention of the makers of the Constitution. Very good. The preamble was drafted by Jawaharlal Nehru. The preamble is the key to open the mind of the makers, mind of the constitutional makers. Okay. Any other suggestions? It is an essence of it is an essence of the Constitution, the basic principles contained in the Constitution. Very good. Adopted from US Constitution. Very good. It was described in Nehru's objective resolution. It is also right. The preamble holds the spirit of the Constitution. It's right. Basic idea that intended to be communicated by the Constitution. Right. The Constitution was amended only once, 42nd Amendment, right? Valuable aid in the construction of the provisions of the Constitution, right? Ideal and inspiration of the people, right? To provide the best tool to interpretation, understand the legislative intent, right? It is introductory statement, also right. It hold idea of framers of the Constitution, also right. Then my next question is, what about fundamental rights? You didn't mention anything about the fundamental rights. Yes, it is the law of the land which hold a strong basic structure. Yes, very good. Sharon again, Sharon Abraham. Very good. DVI to provide the best tool to interpretation. Understand the legislative intent. Very good. What about the fundamental rights? അത് കൊള്ളാലോ. LLB ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണല്ലോ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. It is the heart and soul of the incorporated from the US Constitution. Okay. Sandeep, slide on the share you. Sandeep. Hello, Sandeep. Sandeep കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നല്ലേ? Okay,
So, incorporated from US Constitution, very good. And remedy for then all fundamental rights are not absolute. The right which are essential for the well-being of a person, enforceable against state. Very good, very good. Good answers. നമ്മൾ ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇപ്പോ പ്രസന്റ് നൗല് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? Present now, okay. Present now, okay. Your entire screen. ഒരു മിനിറ്റ്. പവർ പോയിന്റ് നമ്മള് സാറേ പ്രസന്റ് നൗവിന്റെ അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, വിൻഡോ ആൻഡ് യുവർ എൻ്റയർ സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള. അതെ യുവർ എൻ്റയർ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാം അല്ലേ? അത് മതി. അതായിരിക്കും എളുപ്പം. എൻ്റയർ സ്ക്രീൻ എടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സന്ദീപ് ഒന്ന് അവിടുന്ന് ഷെയർ ചെയ്യോ? ഞാൻ ചെയ്യാം സാർ, ഒരു മിനിറ്റ്. Okay, so you said fundamental rights are negative concept against general nature of the state, explaining responsibility of the state to ensure some responsibilities towards its citizens. Okay. And the fundamental rights are considered essential for the development of the personality of every individual and to preserve human dignity. Very good. Cannot be taken away or abridged by the state. If you are saying some statement, then you must also specify its reason. For example, Jomol said cannot be taken away or abridged by the state. It is because of Article 13 of Indian Constitution. So you please state the particular provision also. എന്തെങ്കിലും ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you just mention the judgment also. So it's very good because you have a sufficient idea of what is actually the preamble of the Constitution and also what is actually the fundamental rights. So my next question is, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് if you are believing the fact that which is your favorite book? Which is your favorite book? നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ഏതാണ്? നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കില് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ഏതാണ്? ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണോ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണോ അല്ല ജനറൽ? അല്ല, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്ക് എന്താണ്? നിങ്ങൾ വായിച്ചതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബുക്ക് ഏതാണ്? Yeah, so there was an answer from Arya B. Nair. It is the Constitution of India. Okay, so it's a Constitution, sir. Very good. So tell me your dream. Okay, very good. നീ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? So രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് they mention the fact that the Constitution is their most important book. Wings of Fire, APJ, Alchemist Nidu, very good. Wings of Fire, APJ, and God Life, okay. പക്ഷെ ഞാന് ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
രണ്ട് ആൾക്കാർ മാത്രമേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. The Constitution is actually their most important book. So ഞാൻ അവിടെ സർ എക്സിറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ. ഹലോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ് സർ, യെസ് യു ആർ ഓഡിബിൾ സർ. ഞാനിപ്പോ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് എവരി വൺ ക്യാൻ സീ ദ സ്ലൈഡ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാണാം. സോ ഇതില് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഒരു പോയിന്റ്, എന്തുകൊണ്ട് വൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മളോട് ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്കാർ ചോദിക്കാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഈവൻ LLB സ്റ്റുഡൻസ് പോലും പറയുന്നില്ല. അപ്പോ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവില്ല. സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ റിലവൻസി. So adile the most important area is these two areas, the preamble of the constitution and the fundamental rights. So when you are considering the preamble of the constitution, Sandeep, next slide. So when we are considering the preamble of Indian constitution, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, and faith and worship, and equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals and unity and integrity of the nation. And in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. This is a very, very important page because of many reasons. Because one of the major important reason is this is actually the spirit of the Constitution, as you mentioned. This is actually, you already mentioned, this is actually the objective of the Constitution. This is actually the reflection of other parts of the Constitution. This is actually the reflection of the fundamental rights, and this is actually the reflection of the directive principles of state policy. And this is actually the dream of the makers of the Constitution. And this is actually something which is revolutionary, because these principles which are laid down in this preamble of the Constitution is something which is revolutionary. Why it is revolutionary? Because the preamble of the Constitution, we can divide this preamble into two parts. Number one is, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. So there is a creator and there is a creature. And so you please understand, there is a creator and there is a creature. And who is the creator of the Constitution? The creator of the preamble and the creator of the Constitution is the people of India. And who is actually the creatures? Creatures are the constitutional institutions, which has been mentioned in part 5 to the last part of Indian Constitution. So this is the most important point that you should keep in your mind, that there is a creator in a democratic society, and that democratic society is itself a creation of the Constitution, and the Constitution is created by the people. So ആ ജനങ്ങള് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? then the sovereign, socialist, secular, democratic republic. ഇത് രാജ്യം ഇങ്ങനെ ആവാണ്. കൺട്രി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ sovereign, socialist, secular, democratic republic. That is the most important difference between the 1949, before 1949 and after 1949. Before 26th November 1949, which is mentioned in the preamble of the Constitution, and after 1949,
What fundamental difference is, before 1949, India was never be a sovereign socialist secular democratic republic. But after 1949, November 26, India is being a sovereign socialist secular democratic republic. So actually, whether there is any definition clause in Indian Constitution, chattel told. Indian Constitution definition clause undo. Definition clause. For example, നമ്മുടെ ജിനോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ definition clause പഠിപ്പിച്ചു. Section 2. Section 2. Very good, very good. Yes, good answer. Article 366. So in Article 366, even in Article 366, even there are so many terms are defined for the purpose of interpretation of different provisions of the Constitution. These terms are not defined in that particular article, Article 366 of Indian Constitution. So, ningalipo mention the article, you have to read. That is the first thing that you have to do. Article 366 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിക്കാം. എത്ര ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്, എന്തൊക്കെ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്, വിച്ച് ആർ ദ ടേംസ് ഡിഫൈൻ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 366, 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. So actually, the term sovereign is not defined in the Constitution. The term socialist is not defined in the Constitution. The term secularism is not defined in the Constitution. The term democracy is not defined in the Constitution, and republic is not defined in the Constitution. But the most important thing is actually the nature of the state is a sovereign socialist secular democratic republic, and this is what we expect from the state as per the basic fundamental law of the land. And so what we expect from this institution, state, so we are making the state as a sovereign socialist secular democratic republic. So what we expect from the state, we expect from the state justice, liberty, equality and fraternity, and also the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation. Adile 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, especially 5 things. One is justice, second one is liberty, third one is equality, and the fourth one is fraternity, and the last one is the dignity of individual. So you please note, as far as the preamble is concerned, the preamble has mentioned 4 important principles and 5 important values. And that 4 important principles are the nature of the state, and these 5 important values are something which is expected by the creator, which means the people of India. So see, you please consider the creator is the people of India. Then the question is, who are the people of India? Is the citizen of India. So you have to read Ambedkar, because Ambedkar is the revolutionary. He single-handedly made this constitution. When you read the Constituent Assembly debates, we could understand the fact that he is a revolutionary citizen who made this constitution single-handedly. So അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, this is the principle which is the reflection of the entire provision of the Constitution. That is one of the major reason why the Honorable Supreme Court of India held in number of judgment that the fundamental rights are the preamble is actually the reflection of the fundamental rights, and it was held in the Keshavananda Bharati versus State of Kerala case, and also in another important judgment in Chandrakumar versus Union of India case. The Honorable Court held that the
direct principles of state policy is also the reflection of the constitution. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സോവറിൻ മീൻസ്, അതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വ്യതിചലനം വരും. പക്ഷെ ആ വ്യതിചലനം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു നോ ദാറ്റ് ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ അനുസരിച്ച് ദർ ആർ 3 important functions are there. One is the legislative function, executive function and judicial function. ഇതിൽ ആദ്യം നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലേ പിന്നെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷന്റെയും ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെയും കാര്യം വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് the first important thing is who is actually the real sovereign. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ജനങ്ങളാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് സോവറിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ സോവറിനിറ്റി ലൈസ് ഓൺ ദി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ആ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റിയൽ സോവറിനിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയലി മീൻസ്. അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ഈ സോവറിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ അബ്സല്യൂട്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ആണ് വരുന്നത്. സോ വി ഹാവ് 2 important legislative organs. One is the parliament established under Article 79 of the Constitution, and second one is the state legislature established under Article 168 of the Constitution. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ 7th ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോവും, കുറച്ച് വളരെ സ്പീഡിൽ പോവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദീസ് ഡിഫറെന്റ് പ്രൊവിഷൻസ്, ഷെഡ്യൂൾ, ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് എ ബെയർ ആക്ട് ഓൾസോ. ഒരു ബെയർ ആക്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ LLB പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊവിഷൻ വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിലവൻസി നോക്കി പോവുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ആസ് ഫാർ ആസ് എ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം ഈസ് കൺസേൺ. അപ്പോൾ ഇതില് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റിയൽ യു നോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ്, ദി കോസി ഫെഡറൽ in nature, unitary and quasi-federal nature ഉണ്ട്. But the most important, because of this legislative power and this executive power, and we have a single integrated judicial system which is able to interpret all the legislation including the state and central legislation. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറിലേക്ക് നമ്മൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന സമയത്ത് the most important point is ആർക്കാണ് അധികാരം, the sovereignty, the absolute legislative power വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we can come to a conclusion that it is the parliament, even though we are the federal state. The federal system is there. The legislative power is sufficiently distributed to the parliament and the state legislature, but ultimately the legislative power is in for a certain extent, as per the constitution, is completely vested in the hands of the parliament. അതെങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. യു പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡർ ദ 7th ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. 97 matters are mentioned in the union list, 66 matters are mentioned in the state list, and 47 matters are mentioned in the concurrent list. ഇവിടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആർക്കാന്നറിയാം. If a matter does not come under the purview of any of the list, then who will make the law? എനിക്ക് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ 3 ലിസ്റ്റിലും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുക? A matter does not come Parliament. under. Okay. The right answer is the parliament, not the center. The parliament. Under which article? Under which article? നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നറിയോ? It is a wrong answer. Article 278 അല്ല. The 245 is also a wrong answer. The right answer is Sridhat പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, and Gino M. Kurian is also mentioned the same answer. The right answer is Article 248 of the Constitution. That particular power is called the residuary power of the Constitution. Residuary power, and that residual power is vested in the hands of the Parliament. And that power
also include in taxing matters, which has been mentioned in Article 248, Clause 2. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് അത് സൂക്ഷ്മമായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് ഈസ് പാർട്ട് 1? ചാറ്റ് ചെയ്യോ, പെട്ടെന്ന് ചാറ്റ് സ്പീഡ് വേണം ചാറ്റിങ്. നിങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി an exercise. Please understand. നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സസൈസിലാണ്. ഞാൻ മാത്രം എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ പോരാ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരാൾ മതി, ആൻസർ ഒന്ന് മതി നമുക്ക്. യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി, which institution is competent to make laws? Parliament. It is mentioned in Article 1 to 4 of the Constitution. So അവിടെ ആരാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ അധികാരമുള്ളത്? Yes, the right answer is Pravina mentioned. It is mentioned in Article 3 and 4 of Indian Constitution. Okay, state legislature nalla avada adhigaram koduthikkunu. It is the Parliament. See, next chapter edukku. What is next part? Next part edukku. Next part എന്ന് പറയുന്നത് it is part 2, citizenship. ഈ സിറ്റിസൺഷിപ്പിൽ ആർക്കാ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് ലെയ്ഡ് ഓൺ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 5 to Article 11 of the Constitution. അതിൽ ആർക്കാ നിയമം ഉണ്ടാക്കാതെ? ആർട്ടിക്കിൾ 11. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. നോട്ട് ഓൺലി ആർട്ടിക്കിൾ 11, ദ പാർലമെന്റ്. ഒരു ആർട്ടിക്കിളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. Then Pravina once again mentioned. And which article? Citizenship വന്നിരിക്കുന്നത് the State Reorganization Act വന്നിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 3 ആണ്. And Indian Citizenship Act വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഏതാ? Indian Citizenship. Yes, the right answer is Article 11. Very good. And two articles are there which empowers the Parliament to legislate. That is Article 10 and Article 11. For ഇനി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എടുത്തേ, അവിടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കുക, പാർലമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കുക അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഏതൊക്കെയാ? യെസ്, റൈറ്റ് ആൻസർ. അതെ, 10 ഉം 11 ഉം. നമുക്ക് അത് വിടാം. പാർട്ട് 3യിലേക്ക് പോവാം. പാർട്ട് 3യിലേക്ക് പോയിട്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ, പാർലമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ഏതൊക്കെയാ? പാർലമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്തേക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് there are 1, 2, 3, 4, 5 specific article of the part 3 of the Indian Constitution which empowers the Parliament to legislate on specific matters as mentioned in that particular articles. You know that 5 articles, which is Article 16 Clause 3. No, it is specifically mentioned the Parliament in these articles. In Article 16 Clause 3, where in Article 15 Clause 3 the word Parliament is not there. In Article 15 Clause 4 the word Parliament is not there. അവിടെ പാർലമെന്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇല്ല. ബട്ട് ആസ് ഫar as Article 16 Clause 3 is concerned, you can see the word Parliament. And Article 22 Clause 7 is concerned, you can see the word Parliament. And Article 32 Clause 3 is concerned, you can see the Parliament. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുള്ളൂ, നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. യു ഹാവ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റെഫർ. നമ്മൾ ഇതാണ് പഠിപ്പീര്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനെ നോക്കി നമ്മൾ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. So Article 22 Clause 7, Article 32 Clause 3, Article 33, and Article 34, and what Article 35 says. In these particular areas, Article 16 Clause 3, 32 Clause 3, 33, 34, in this matter, only the Parliament can make law. No state legislature can make any laws. That is Article 35. See the power of the Parliament. See, then the Honorable Supreme Court of India, which is mentioned in a particular part of Indian Constitution, which is mentioned in part 5. And also see the part 6, which is state, where in the matters of High Court, in the matters of the Supreme Court and in the matter of the High Court, no state legislature can make any law, but the Parliament can make law on so many matters. For example, number of judges, the procedure for impeachment, the salaries of the judges,
the civil jurisdiction of the appellate jurisdiction of the Supreme Court, the criminal appellate jurisdiction of the Supreme Court, the special leave appeal to the Supreme Court, the auxiliary power of the Supreme Court, the review jurisdiction of the Supreme Court, and in case of Article 340, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏകദേശം 15 to 20 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള മാറ്ററിൽ പാർലമെന്റിനാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം. സോ യു റെഫർ ആർട്ടിക്കിൾ 124 ടു ആർട്ടിക്കിൾ 147. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 124 മുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ 147 വരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ, എവിടെയൊക്കെ പാർലമെന്റിന് അധികാരം ഉണ്ടെന്ന്. യു പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ ദ വേർഡ് പാർലമെന്റ്സ്. ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുള്ള ഒരു കുട്ടി 15 മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ നക്ഷൽ പറയും. അപ്പൊ അത് ആരാന്നുള്ള കാര്യം ദ എഡിറ്റർ വിൽ ഡിസൈഡ്. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷനും വേണം. എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം, അതായത് പഠിപ്പീരും ഇവാലുവേഷനും. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ വേ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയും റെഫർ ചെയ്യുകയും വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടീം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഓരോ ടീമും നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഇതിപ്പോ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സന്റെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല, സൂപ്പർവൈസറുടെയും എഡിറ്ററുടെയും ആ ടീം മെമ്പേഴ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ് അവർ ആ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്, ദ പോയിന്റ് ഈസ് so as far as the Supreme Court of India is concerned, Supreme Court of India is concerned, the Parliament is only the competent authority which can make laws. And see the High Court. In the High Court, in many matters. So you find out Article 214 to Article 232, where the entire provisions of High Court is mentioned. Article 232, where the entire provisions of the High Court is mentioned, where in many areas the Parliament can only make laws and no state legislatures can make law. And when you take into consider another important matter, in the 7th schedule, it is mentioned the fact that in the case of union list, the Parliament can make law. In the matter of the state list, the state legislature can make the law. And in case of the concurrent list, the Parliament and the state legislatures, they are able to make legislations. But the most important thing is no state legislature can make any law from union list, but the Parliament can make laws from the state list on some specific occasions or on specific grounds as mentioned in Indian Constitution. Can you mention what are the different articles which deals with the legislative power of the Parliament on state subject? State subjectile legislative power ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can you mention any of the particular article? Yes, Article 252. The ground. What is the ground? The ground is on the request of on the consent of two or more states. The consent of two or more states. And what about? It is also mentioned here. This is Article 249. Bear Act നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുക. So you can refer the Bear Act. In Article 249, under Article 249, 248, you already mentioned that is the residuary power of the Parliament. And Article 249, the ground mentioned in Article 249 is the national interest. The ground mentioned in Article 249 is national interest. So the power of the Parliament to legislate with respect to a matter in the state list in the national interest.
And what is Article 250? The power of the Parliament to legislate with respect to any matters in the state list if the proclamation of emergency is in operation. So what is the meaning of proclamation of emergency is in operation? Proclamation of emergency in operation? What is the meaning of proclamation of emergency in operation? Anybody? Because while proclamation of emergency is in operation, the Parliament under Article 250 of the Constitution, the Parliament can make laws from these state list. So what is the meaning of proclamation of emergency? Is it a state emergency, or is it a financial emergency, or it is a national emergency? Which is mentioned under Article 352, Article 356 or Article 360? Yes, it is national emergency. Why you are saying that it is a national emergency? What is the answer? Whether it is your own conclusion or whether it is mentioned in any particular provision of the Constitution that the proclamation of emergency means proclamation of emergency under Article 352? Yes, very good. The right answer is Article 366, because in Article 366, it is mentioned the fact that proclamation of emergency means a proclamation of emergency under Article 352. So another circumstances in which the Parliament can able to make laws from the state list is mentioned in Article 353 of the Constitution. The circumstance is in order to enforce, to give effect to international agreement that is mentioned in Article 253 of the Constitution. 253 of the Constitution. And also, if there is any conflict between the law made by the Parliament and the law made by the state legislature in respect of the concurrent list, or in respect of the state list, which there are two articles. One is Article 254 and another one is Article 251. So these two articles deals with the, yes, very good, Jomor. Article 251. These two articles deals with the doctrine of repugnancy. When normally the law enacted by the Parliament will only prevail. So the Parliament is actually the superpower sovereign lawmaking body in India. That is the real construction of the Constitution, which means the real sovereignty of the country, which is vested in the people, which is reflected in the Parliament, which is absolutely reflected in the Parliament. That is actually the meaning of the sovereignty. So why the Parliament is sovereign? Because it is so mentioned in the Constitution in this particular way. So, ഞാനിത് പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോവറിനിറ്റിയുടെ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആൻസർ ചെയ്യോ? Okay, okay, right. Madi. Yes, okay. Madi, okay. Thank you very much. So, ini namak next point like right. Next point like varunna munbe Sandeep second slide edukku. Second slide. Yes, see the judgments. In re-berubari case, ee judgment ellam ningal paranju kazhinju. You already mentioned the relevancy of this judgment. Samayamam parayana ഞാൻ ടൈം നോക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കൃത്യം 7:30 ആകുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. സന്ദീപ്. So Sandeep or Sridat. So okay. So ഞാൻ പറഞ്ഞു point എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് see this judgment. You know this relevancy of this judgment. Re-Berubari Union's case. In this case, the Honorable Supreme Court held that the preamble is actually the dream of the makers of the Constitution. And see the Golaknath versus State of Punjab. In this case, the Honorable Supreme Court held that the preamble is not a part of the Constitution, therefore it is not subject to constitutional amendment. And see the Keshavananda Bharati case. So the court held that the preamble is the part of the Constitution. It can be amended without destroying its basic structure. And see the next case, Indira Nehru Gandhi versus Dan Narayan. In this case, the Honorable Supreme Court held that the democracy is the basic structure of the Constitution. And in Minerva Mills case, the Honorable Supreme Court held that
the socialism is a basic structure of the constitution. It was repeated in DC Nakare versus Union of India case. In SR Bombay versus Union of India case, the Honorable Supreme Court held that secularism is one of the basic structure of Indian constitution, and it was so held in the earlier judgment, that is the Keshavananda Bharati versus State of Kerala. Even though the secularism was incorporated in our constitution after Keshavananda Bharati case in 1976. Because secularism, socialism, unity and integrity of the nation has been incorporated, has incorporated in 1976 in the 42nd Constitutional Amendment. And see, in the last judgment also, the Honorable Supreme Court held that the preamble is actually the integral part of the Constitution. These are some of the important judgments of the preamble. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരാം. Sandeep, the next slide. So we mentioned what is the sovereignty, what are the different articles related to sovereignty. You please മറ്റേ Supreme കോടതിയുടെ articles എഴുതണം, and also High Court articles which are related to the law making power of the parliament. അത് നിങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. That is the best way. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലേ. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇങ്ങനെ വൈഡ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു 60% മാർക്ക് മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 62% ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ JRF വരെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതൊരു ഏരിയ വാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. പ്രാക്ടീസ് വേണം. പ്രാക്ടീസ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ പ്രാക്ടീസ് മാത്രം പോരാ, ഓൺലൈൻ പ്രാക്ടീസ് വേണം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ ഓൺ നോട്ട്സ്. എന്നിട്ട് ഇതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നിപ്പോ പഠിപ്പിച്ചതില് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജിനോ പഠിപ്പിച്ച സബ്ജക്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്. സെക്ഷൻ 1 to 9 വരെയുള്ള പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു റീഡ്. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കരുത്. മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം പോകണം. ഇനി സെക്ഷൻ 1 to 9 ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സംശയവും വരരുത്. അത് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ്. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിൽ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു റെഫർ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയവും വരരുത്. അപ്പൊ ഈ നമ്മളിപ്പോ നോക്കി പോകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് മാത്രമല്ല യു വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് JRF. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനു മുൻപേ JRF കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ വി ഹാവ് ടു കം ഇൻ ടു അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യലിസം. ഈ സോഷ്യലിസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടേം സോഷ്യലിസം ഡസൻ ഡിഫൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഈവൻ ദോ ദ സോഷ്യലിസം ഹാസ് ബീൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ 1976 in the 42nd Constitutional Amendment. But structurally, Indian Constitution was even at the commencement of the Constitution, it was actually structurally a socialist constitution because of the vision of Dr. B.R. Ambedkar and because of the vision of Nehru. അപ്പോൾ അവരുടെ വിഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് structurally Indian Constitution was actually a socialist constitution. And the term socialism is not defined in the Constitution, but socialism എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അംബേദ്കറിന്റെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി ഹാവ് ടു അക്യൂർ ദി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ആസ് വെൽ ആസ് ദ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി. സോ വി can only achieve a social democracy without implementing the real concept of socialism. Socialism നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാതെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, because we are provided one status, one vote and one value. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറ്റസും ഒരു വോട്ടും ഒരു വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി ആയി, ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ സീ ആൻ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വാലിറ്റി ദെയർ. അപ്പോ ആ ഇക്വാലിറ്റി വരുന്ന നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയെ ഈക്വൽ ആക്കണം. സൊസൈറ്റിയിലെ നമ്മുടെ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ഈക്വൽ ആക്കണം. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനും ഒന്നും ആഫ്റ്റർ 1950 അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ആഫ്റ്റർ 1950 ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒന്നും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയി. അതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം? അപ്പോ അംബേദ്കറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു നമ്മള് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി അച്ചീവ് ചെയ്തു ബൈ എൻഷുറിങ്
one status, one value, and one vote. What about the other thing? Other thing means the social democracy. ഈ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ടാസ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. And that is the one of the most important reason why Dr. Mohan Gopal sir said, Mohan Gopal sir, he is a very, very eminent personality as far as the constitutional law and justice is concerned, the concept of justice is concerned. അപ്പോൾ മോഹൻ ഗോപാൽ സാറിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, the constitution is actually the most compassionate document in the world. And that is one of the reason why Arya V. Nair, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇട്ടപ്പോൾ ആര്യ വി നായർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹൻ ഗോപാൽ സാറിന്റെ പല ക്ലാസ്സുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ because of that realization, one particular, we are saying that the constitution is our favorite book. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു റീസൺ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടെത്തണം. ആ റീസൺ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു റീസണിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഫിലോസഫികളുമായിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്കുണ്ട്. ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ സം സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ്. And what are that specific values? That specific values are mentioned in the preamble of the Constitution, and that specific values are mentioned in the fundamental rights of the Constitution, especially the concept mentioned in the preamble: justice, liberty, equality, fraternity, and dignity of individual, and those which are mentioned in the fundamental rights, especially Article 14, 19, and 21 of Indian Constitution, which guarantees equality, freedom, and life, liberty, and dignity of individuals. So this is the most important core standard in which we are accepting every new provision in the Indian Constitution, and we are accepting new concepts in our Constitution by way of amending the Constitution using under Article 368 or by way of a judgment. This standard is the most important thing. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കണം. അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഇക്വാലിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ, ഫ്രീഡം ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ, ആൻഡ് ലൈഫ്, ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ, ജസ്റ്റിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ലിബർട്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇക്വാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഫ്രട്ടേണിറ്റി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ, ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടാണ് വി ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ മറ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വി ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് അതർ ഫിലോസഫീസ് ആർ വീക്ക്. Other philosophies are absolutely weak. Sometimes we are saying that some religious philosophies are weak because they do not satisfy the standard. The equality, the freedom, and the life and liberty and dignity of individuals. Even though the religions are some extent perfect, in some other extent imperfect, but the Constitution is in almost all respect is perfect document, because of the simple reason that these are the parameters. ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൾക്കാർ മോശമാണ്, the institutions are bad, Supreme Court is bad, the Parliament is bad, because Constitution is actually a perfect document. That is one of the major reason why Ambedkar said Constitution is perfect, but you have to be very careful about those people who are using this Constitution. നമ്മൾ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആര് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവരുടെ ഫിലോസഫി വേറെ ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് മിസ്മാച്ച് വരും. ആ മിസ്മാച്ച് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫെയിൽ ആവാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫെയിൽ ആവാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആരാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻസ് എക്കണോമിക്കലി ഫോർവേഡ്, സോഷ്യലി ഫോർവേഡ്, എഡ്യൂക്കേഷനലി ഫോർവേഡ് ഓർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ആരും അല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുമാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വൺ വാല്യൂ ഉള്ളൂ, the basic value as mentioned in the preamble
and the basic rights which are guaranteed by the fundamental rights. So simply the power is vested in the hands of the creator, and it is not vested in the hands of the creatures. അപ്പോൾ ആ ക്രീച്ചേഴ്സിലല്ല, ഞാൻ അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് അല്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഡീവേറ്റ് ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പൊ എന്താണ് സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൊളോണിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇമ്പീരിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ 1949 ശേഷം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യലിസം. So there is no exploitation, there is no discrimination, nothing. പക്ഷെ എന്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, we have to create a welfare state. We have to create a welfare state. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ some people are unequal because of some reasons. Then we have to uplift that particular sections of the society. That is our duty. That is actually the duty of a socialist state. That is the one of the major reason why these particular articles are very, very relevant as far as the fundamental rights are concerned, which is the ultimate article is Article 14, but the purpose of all other article is to achieve Article 14. We are providing some reservation to women because of historical reasons. റിലീജിയൻ അവരെ ഒപ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു, റിലീജിയൻ അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, റിലീജിയൻ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് മാറ്റണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലവൻസി ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ 15 clause 3. Because we can see women and children are those who need special care and protection because of many reasons. Many reasons may be historical reasons. ആ റീസൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ പ്രൊട്ടക്ടർ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷീൽഡ് ആൻഡ് സോർഡ്. ഇത് ഷീൽഡും ആണ് സോർഡും ആണ്, വാളും പരിചയല്ലാണ്. As far as the women are concerned or the children are concerned, because that is the one of the major reason why Article 15 clause 3, one of the original provision of the Constitution, protect their rights. See, Article 15 clause 4 of the Constitution, which protects socially and economically weaker socially and educationally weaker sections of the society, including scheduled caste and scheduled tribes. They need special protection. Allada adde audariyalla. They need their special protection. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ഇമ്മൊമോറിയൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സെക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? കാരണം നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ only by way of providing fundamental rights അല്ലെങ്കിൽ human rights. Human rights provide ചെയ്യാതെ human development ഉണ്ടാവില്ല. That is the one of the major reason why you already mentioned the fact that these rights which are inalienable, inseparable, inborn rights, as you mentioned. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ്. നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ പോരുത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോരുത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കരുത്, നിങ്ങൾ ആരാധന നടത്തരുത്, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ വരരുത്, നിങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗം ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്ത് വളരെ കാലം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജനിതകമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രശ്നം വരും. കാരണം ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ പല ജനറേഷൻസ് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻബോൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വി ആർ നോട്ട് മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് ദെയർ ഇൻഹെറന്റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്. That is the one of the major reason why Amartya Sen in his book Idea of Justice, he said the best way in which you can make a country happy is to provide human rights. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തില്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു വെച്ചു, ഈവൻ സ്ത്രീകൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു വെച്ചു. വലിയ ഈ വർണ്ണാശ്രമ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ്
Varna and Gunas and even highest Varnala Srigal, then they are known as an Antarjanam. Our Portharangam Betilla. Ingenola restrictions are very developed. For example, at the commencement of the constitution, women literacy was only 6%. Why? Reason because of these exploitations and discrimination which is imposed by various philosophies. But you have to refer these articles. Whenever you refer these articles, you can see that there is a weaker section. They need special protection and care. Whenever a particular community need a special protection or care because of their social backwardness, because of their educational backwardness, because of their economic backwardness, because of their nature, then it is nothing but that provision is something which is actually the real reflection of the socialism and the real implementation of Article 14 of Indian Constitution, which is something one of the basic structure of Indian Constitution. So these provisions has been incorporated by way of different amendments. For example, Article 15 clause. You have to prepare your own note. Prepare amendment provisions you have to prepare. About 15 clause 4 amendment lo 15 clause 5 amendment lo 15 clause 6 amendment lo 16 clause 4 amendment lo 16 clause 4 amendment lo that are protecting protecting. What is the purpose? It's enough. So direct principle socialism but in class limitation in the fundamental rights socialist provisions are nokunadu. So as far as the fundamental rights are concerned, which are the socialist provision, these are the socialist provision. And also illathor provision under that provision is Article 17. Article 17, untouchability. It is a social evil based on Indian caste system. Untouchability nammal maati konduvaraanu vechina it is a socialism. Nu vechina absolute equality create cheyanulladana. Because socialism is nothing but a state which ensuring social and economic justice. And secularism is nothing but a state which ensuring liberty in thought, faith, belief, and worship. So this is something which is very unique because of the interconnection between the preamble of the Constitution and the fundamental rights. The interconnection between the preamble of the Constitution and the different provisions of the fundamental rights. So, these provisions you have to refer because these provisions, which are the provisions which are very important as far as non-discrimination is concerned. These provisions are very important. Non-exploitations are concerned. These provisions are very important because the ultimate aim of this provision is to create a welfare state and to ensure equality, freedom, liberty, and social and economic justice of each citizens of this country, as mentioned in the preamble of the Constitution, that we the people of India. So what I am saying is, idana fundamental rights is socialism. Direct principles is socialism. Judgments. I already mentioned some judgments. One is the Minerva Mills case. Second one is Excelware case. Third one is that case is also mentioned. The case mentioned. There is hundreds of cases in which the Honorable Supreme Court held that
socialism is one of the basic structure of the constitution. Once a particular provision is declared as a basic structure of the constitution, as you know, that it cannot be taken away even by using Article 368 of the constitution by the parliament. I mentioned the fact that the parliament is a sovereign legislative body, but that provision cannot be taken away by using Article 368. Because important article on Article 368. Why this parliament is sovereign? Because of that article also, Article 368. But once the spirit of the constitution is declared by the Honorable Supreme Court as a basic structure, it cannot be taken away by the parliament. So essentially, our constitution is a socialist constitution and not capitalist constitution. Why Indian constitution is a socialist constitution? Because socialism has its own merits, but the capitalism does not have any such kind of merits while comparing socialism. If the capitalism has its own merit, then definitely the capitalism will be there in the constitution, in the preamble, or in the fundamental rights, or in the directive principles of state policy. But a standard varilla. That is the reason why capitalism is not there. We are ready to accept any philosophy, that Ambedkar said. Ambedkar, in his speech of constitutional morality, said we are ready to accept any philosophy. That is one of the major reason why one of the member of the Constituent Assembly suggested in such a way that our preamble should be a preamble which should be created in the name of Mahatma Gandhi, and the father of the nation. But Ambedkar did not accept it. And another suggestion was made by another member of the House, saying that we, the people of India, in the name of God, creates India into a sovereign democratic republic. But that was also rejected by Dr. Ambedkar, saying that this country is not only the country of theists, but this country is also a country of atheists. So we are ready to accept any philosophy, but at the same time, that must fulfill certain standards. So you have to understand the relevancy of these provisions, and Article 24 also, 23 also. Exploitation because under Article 23, forced labor is prohibited, traffic in human being is prohibited, and also begging is prohibited. And under Article 24, the children's working in hazardous industries are prohibited, which is nothing but protecting some weaker sections of the society in order to achieve the real spirit of Article 14 of Indian Constitution, because of the reason that this country is a democratic country, and equality is the rule, and equality is the rule of law. So what I am saying is, this is the most important point, that because of this fundamental rights, India is a socialist country. Because of these fundamental rights, India is absolutely a socialist country. Because we can see a particular weaker section in this particular article, and it is the duty of a sovereign, socialist, secular, democratic republic to uplift every weaker sections of the society and to create a welfare state. So next എടുക്കും, നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? എത്ര സമയമുണ്ട് സന്ദീപേ? 20 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ? 20 minutes ഉണ്ട് സർ. ഓക്കെ. സോ ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് വരാം.
when you are considering socialism, socialismത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് majority of the population are Hindus. അപ്പോൾ ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുയിസം ഈസ് ആക്ച്വലി എ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. ഇതൊരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഒരു സെക്കുലർ കൺട്രി ആവില്ലായിരുന്നു. Because ipo oru I honestly believe that if majority of the people are Christians or Muslim, India never be a secular country, because avarude philosophy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ റിജിഡ് ആണ്. ബട്ട് ഹിന്ദു ഫിലോസഫി ഈസ് വെരി വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. അതിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദുത്വം പറയുന്നത് ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയെ റിജിഡ് ആക്കാണ്. That is the most important crime that some people are committing. Hindu philosophy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. That is the when you are seeing when you it is available in Google. You please refer the Swami Vivekananda speech in Chicago religious conference he made in 11 September 1892. അവിടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് എ മദർ ഓഫ് ഓൾ റിലീജിയൻ ആൻഡ് വി ദ ഹിന്ദുസ് ബിലീവിംഗ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ആർ ട്രൂ. അതാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും സ്പിരിറ്റ്. ഐ തിങ്ക് സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് മെനി റീസൺസ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെയും എതിർക്കാനോ ആരെയും എതിർക്കാൻ ഹിന്ദു റിലീജിയന് കഴിയില്ല. ഹിന്ദു റിലീജിയൻ ആരെയും എതിർത്തിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നവരോട് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ വളരെ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള സമീപനം മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഹിസ്റ്ററി സേസ്. And that is the one of the reason why Swami Vivekananda also said we believe that all religions are true. Only one religion in the world saying that all religions are true. And the constitution also saying that all religions are their own way and we never accept or oppose any religions. അപ്പൊ നമ്മളും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ റിലീജിയനെയും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എനി പേഴ്സൺ, നോട്ട് ഓൺലി ദ സിറ്റിസൺസ്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സം റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 25. 4 grounds are mentioned in Article 25 and 3 grounds are mentioned in Article 26. അപ്പോ ഈ ഹിന്ദു റിലീജിയന്റെ വിസ്ഡം ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതായത് എല്ലാ റിലീജിയനോടും നമ്മൾ സമഭാവന ഉണ്ടാവണം, സാഹോദര്യം ഉണ്ടാവണം, യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് ഉണ്ടാവണം, ആൻഡ് വി ആർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ആർ ട്രൂ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ റിലീജിയനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു റിലീജിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല, ഒപ്പോസ് ചെയ്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സെക്കുലറിസം. ദർ ഇസ് എ ക്ലിയർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ്. That is reflected in Article 25 of the Constitution. That is reflected in Article 26 of the Constitution. That is reflected in Article 27 of the Constitution. That is reflected in Article 28 of the Constitution. That is reflected in Article 29 of the Constitution. That is absolutely reflected in Article 30 of the Constitution. Not only this particular article, but also wherever in fundamental rights religious discrimination is prohibited, that particular articles are also a real reflection of the secularism of Indian Constitution. For example, Article 15 clause 2, Article 16 clause, it is not mentioned here, but you please note that articles. Article 15 clause 2, Article 16 clause 2, 16 clause 1 or Article 16 clause 2, where the religion, race, caste is mentioned. And also Article 23 clause 2, and also Article 29 clause 2. അപ്പോ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്ന് നോക്കണേ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ റിലീജിയസിനെ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ്.
അപ്പോൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ റിലീജിയനെ വൈസുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ സോഷ്യലിസമായി സെക്കുലറിസമായി. പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ റിലീജിയനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആവില്ല. അപ്പോൾ സോഷ്യലിസമായി സെക്കുലറിസമായി. ഇനി കമ്പൽസറി പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിലിറ്ററി പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പൽസറി പബ്ലിക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയും റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സെക്കുലറിസമായി. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ റിലീജിയസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല, അപ്പോഴും സെക്കുലറിസമായി. So constitution is beautifully drafted even at the commencement of the constitution, even though we incorporated the word secularism in 1976 and it was declared as a basic structure in 1973. So next and next article, next provision. Yes, democracy. And democracy, republic എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാറ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് യു നോ, അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കോമൺ പീപ്പിളിലാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ വിൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. റിപ്പബ്ലിക് ഓൾസോ the same thing, that one of the ordinary human being become the head of the state, the President of India, under Article 52 of the Constitution. ഇതിന്റെ ഒരു ഡെമോക്രസിയാണ്, which is mentioned in Article 324 to Article 329, which is the election commission and election, and also the Panchayat and municipality election, which is mentioned in Article 243 ZA, as far as the municipality is concerned, and Article 243 Cap K, which is the election of the Panchayat is concerned. ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് you will understand the meaning of democracy, because ഡെമോക്രസിയും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും തമ്മിൽ there is no direct relationship, because right to vote and right to representation is actually a constitutional and statutory right, not fundamental right. Yes, so എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോയ. യെസ്, ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ LGRF.in, because one of the primary objective of LGRF is nothing but constitutional literacy. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിറ്ററസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിറ്ററസി സെന്റർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റീസൺ. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, റിലീജിയൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മുസ്ലിംസിനെ മുസ്ലിംസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദുസിനെ കുറെ ഹിന്ദുസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Who is actually responsible for rendering constitutional literacy? അപ്പൊ അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിറ്ററസി കൊടുക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ദ സ്റ്റേറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി the judiciary, because they are constitutionally considered to be the guardian of the constitution and the protector of basic fundamental rights. But it is our responsibility. It is our responsibility. It is my responsibility as a law teacher. It is your responsibility as a law student or an advocate or a research scholar to spread the constitutional literacy in right sense. എന്നാൽ മാത്രമേ, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ that is the one of the reason why we have to say one of the most important truth, that the constitution is something which is one of my favorite book. But you have to find out the reason. എന്താണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം by reading the constitution, by understanding its spirit as the spirit of Justice V.R. Krishnayar and the spirit of Dr. B.R. Ambedkar. സോ അതാണ് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി, 30-day ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ LLB സ്റ്റുഡൻസ്. അതിൽ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക, ഒരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് സ്പീച്ച് ലാസ്റ്റ് ഡേയുടെ ഒരു സ്പീച്ചാണ്. ദാറ്റ് സ്പീച്ച് വാസ് ഡെലിവേർഡ് ബൈ ഡോക്ടർ മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ. സാറിന്റെ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റോൾ ഓഫ് എ ലോയർ.
ലോയറിന്റെ വേറെ ഒരു ജോലിയില്ല. ലോയറിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹി ഹാസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് എന്നിട്ട് മാത്രമേ ലൈവ്ലിഹുഡ് കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യം തന്നെ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ലോയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ജോലി ലൈവ്ലിഹുഡ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതല്ല. ഫസ്റ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് സെൻസ്, ലൈക്ക് അവർ സോൾജേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ അവർ ബോർഡേഴ്സ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം 40 to 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിലുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് യുവർ ഓൺ വേസ് ഹൗ ടു സ്പ്രെഡ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിറ്ററസി ഇൻ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് സെൻസ്. അത് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ആ ലെങ്തി സ്പീച്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, മോഹൻ ഗോപാൽ സാറിന്റെ സ്പീച്ച് കേൾക്കണം. എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു കമന്റ് വെദർ ഹി സെയിങ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാര് ഒരു പോസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു പേരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി, പക്ഷെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ. നമ്മളുടെ ട്വിറ്ററിലും നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ലിങ്ക്ഡിൻ അക്കൗണ്ടിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ നിങ്ങളത് നോക്കണം. അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്നാണ് ഐ ഹോണസ്റ്റ്ലി ബിലീവ്. അതിനിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നല്ല, പക്ഷെ വെൻ യു ആർ ടീച്ച്, you have to teach these truths, because the real spirit of the constitution is nothing but which is derived from the spirit of the freedom struggle, which is fundamentally stand on the truth and Swaraj, Sarvodaya and Antyodaya, which are the core values of our freedom struggle. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഈ LGRFന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശവും അതാണ്. ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ടു പ്രൊമോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിറ്ററസി ഇൻ റൈറ്റ് സെൻസ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയല്ല. വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് സെൻസിൽ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം, ദ ഐഡിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. One is you have to read the preamble and you have to read the fundamental rights. അതില് പ്രിയാമ്പിളിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്റെയും ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പ്രൊവിഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇത്രയും പ്രൊവിഷൻസ് നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊവിഷൻസ്. ബെയർ ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് വായിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ബെയർ ആക്ടിലെ പ്രൊവിഷൻസ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു വലിയൊരു ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ആദ്യം ഇത് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു ഒരു പരീക്ഷയുടെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് എടുത്തിരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഒരു 1 year കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എക്സാമും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ UGC മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് എക്സാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നാലും, വെദർ മുനിസിപ്പൽ മജിസ്ട്രേറ്റ്, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സബ്ജക്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. IAS ഉൾപ്പെടെ ഒരു 20 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് പ്യൂൺ പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷയിൽ 20 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എല്ലാ എക്സാമിനും നമ്മുടെ ഇവിടെ നടന്ന സിവിൽ സർവീസിന്റെ ഒരു എക്സാം നമ്മുടെ കേരള PSC നടത്തിയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിലുൾപ്പെടെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സബ്ജക്ട്. മുനിസിപ്പൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ആൻഡ് അതെ KS, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലീഗൽ അസിസ്റ്റന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി അടുത്ത വർഷം വരാൻ പോകുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ലോ എക്സാം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് എക്സാം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദി സബ്ജക്ട് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, യു ഹാവ് ടു ടീച്ച് ദിസ് സബ്ജക്ട്, ടീച്ച് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദിസ് സബ്ജക്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. അതിപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലുള്ള ധാരാളം പേര് അവരുടെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്വപ്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫൈറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കറപ്ഷൻ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കറപ്ഷനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൂത്ത് ഈസ് ഇൻഹറന്റ്ലി ദെയർ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ബിക്കോസ് എവറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഹോണസ്റ്റ്.
every constitutional institution must be honest. Because honesty is the nature of the constitution. That is one of the reason why the motto of the central government is Yedo Dharmas Tado Jeha, and the motto of the Supreme Court of India is the motto of the central government is Satyameva Jayade, and the motto of the Supreme Court is Yedo Dharmas Tado Jeha. So നമുക്കിത് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വാലിറ്റി, ജസ്റ്റിസ്, ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻഹറന്റ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ നേച്ചറിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ, ഫോർഗീവ്നെസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതാണ് ശരിക്കും, ഈവൻ ദോ ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ നോട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദ വേർഡ് ലവ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, ഫോർഗീവ്നെസ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ, ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിനെ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട കാര്യം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ദി അതർ പീപ്പിൾ ആർ വീക്ക്, അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ റിലീജിയസ് ഡോക്യുമെന്റിനേക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് സെൻസ്. ഓക്കെ, 5 മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല സാർ. ഓക്കെ, 27. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ അതിനാണ് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സന്ദീപ് ആൻഡ് ഇവിടെ തന്നെ ജോമോൾ ആൻഡ് ഷെറിൻ, പിന്നെ നീലിമ, ജിനോ, എം കുര്യൻ, അജയ്, തേജസ്, എൽജാറഫിന്റെ അഡ്വൈസറായ രാജേഷ്, പിന്നെ ധാരാളം ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സരോജ ടീച്ചർ ആൻഡ് എം കെ ജോമ സാർ ആൻഡ് മോഹൻ ഗോപാൽ സാർ, ഇവരെല്ലാവരും ഇതേ ഒരു ആശയത്തോടു കൂടിയാണ്. അവർ ഐഡിയ ഈസ് ദ സെയിം. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല. വി ഹാവ് നോ റിലീജിയൻ, വി ഹാവ് നോ അതർ, എന്താ പറയാ, നോ അതർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി വരുന്നുണ്ടോ, ഫ്രീഡം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ഡിഗ്നിറ്റി എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മാന്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റ് സെൻസിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വികാരത്തെയും ബാധിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ അമേരിക്കൻ സിസ്റ്റവും ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോ അംബേദ്കറും ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യറൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അവര് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആശയത്തിനനുസരിച്ച് റൈറ്റ് സെൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ദെയർ. അത് ആരുടെ കയ്യിലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിംഗ് ജനറേഷന്റെ കയ്യിലാണ്. ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ ലിവിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മിയർ ലോയേഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്, ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ഏജസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ അംബേദ്കറും കൃഷ്ണയ്യറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന വലിയ ഒരു ആശയത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റോളാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു പോയിന്റ് അവിടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ഒരാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയത്തെ മോശമാണെങ്കിൽ ആ ആശയം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് ജെന്റിലി എങ്കിലും പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മൾ അവര് വികാരഭരിതരായിട്ട് അവരെ എതിർക്കാനോ അടിക്കാനോ ഒന്നും പോണ്ട. പക്ഷെ വാട്ട് യു ആർ സെയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് പെർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഗാന്ധി ഡിഡ്. ഗാന്ധിയും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ചെയ്തത് അവരോട് അടിക്കാൻ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ ഐ സെഡ് inherently constitution is nothing but it is fundamentally stands on truth, non-violence, and also Swaraj and Antyodaya and Sarvodaya, which is already mentioned by Dr. Mohan Gopal sir.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. സംശയം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കോ കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കാരണം ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണല്ലോ. Okay, sir. Thank you. യെസ്, സോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട്